ഇന്ന് ലോകം വളരെ ഫാസ്റ്റായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളാണ്. ഒന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗും മറ്റൊന്ന് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റാ സയൻസും. ഡോക്ടർ വി പി ദേവസ്യ, ഈ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളും നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയ്ക്ക് നൽകുന്ന സ്കോപ്പ് എന്താണ്? ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു വൺ ആൻഡ് ഓൾ. ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു ശാഖയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ ഏറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ്, ഒരു മോഡേൺ ബ്രാഞ്ചാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഇന്ന് സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വികസനത്തെക്കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ സ്പീഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിവുള്ളതാണ്. ഈ വികസന പ്രക്രിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് ശാഖ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നത് തന്നെയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വികസനം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷനും അവരുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും അതനുസരിച്ച് തന്നെ ഉയർന്നുകൊണ്ട് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ കരിക്കുലത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു 4 സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസിൽ ഉള്ള കോഴ്സുകളാണ് കവർ ചെയ്യേണ്ടി വരിക. ഒന്നാമതായി ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ്. നിങ്ങൾ ഡയോഡ്സിനെ കുറിച്ചും ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സ്കൂൾ തലത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ പഠനങ്ങൾ, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണിത്. രണ്ടാമതായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സ്. അതും നിങ്ങൾ സ്കൂൾ തലത്തിൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ്, ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ തുടങ്ങി അതിന്റെ മിനിയേച്ചറൈസേഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ്, പിന്നീട് മില്യൺസ് ആൻഡ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിനെ ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുന്ന വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ്, അതേപോലെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സ്, മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ്, കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, IoTs, അങ്ങനെ പോകുന്നു ആ ശാഖ. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങൾ. മൂന്നാമത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സബ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. അതും നിങ്ങൾ സ്കൂൾ തലത്തിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ, ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വയേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, മൈക്രോവേവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഒക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ എത്രമാത്രം ഒരു മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം. ദെൻ ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇങ്ങനെ ധാരാളം മേഖലകൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങൾ വരുന്നു. ഇനി നാലാമതൊരു ശാഖ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ്. സിഗ്നൽസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സിഗ്നൽസ്, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സിഗ്നലാണ്. നമ്മുടെ ഐറിസിന്റെ ഒരു ഇമേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ യുണീക്നെസ്സിനെ കാണിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എടുത്താൽ അതൊരു ഇമേജ്, അത് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ സിഗ്നൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ വിശദമായ പഠനങ്ങളും അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നു. ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ മേഖലകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ശാഖ. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വൈഡർ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എയ്തർ ഫോർ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഓർ ഫോർ പെർസ്യൂയിങ് യുവർ കരിയർ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി. അതിന് ധാരാളം സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇനിയും മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഈ ഡൊമൈൻ എടുക്കുമ്പോൾ, ഈ ഡൊമൈൻ എന്നുള്ളതല്ല, എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഏത് ഡൊമൈൻ എടുത്താലും അത് പലപ്പോഴും പല ഡൊമൈൻസിലേക്ക് റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഒരു പവർ ജനറേഷൻ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മൈക്രോ കൺട്രോൾസ് ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് ബ്രാഞ്ച് എടുത്താലും, ഇപ്പോൾ അതിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മേഖലകളിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന മേഖലകളുണ്ട്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ മേഖലകളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ മേഖലകളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ, അത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ ചെയ്തു, പക്ഷേ അതിന്റെ കൺട്രോൾസ്, അതിനൊരു എംബഡഡ് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ്. അങ്ങനെ വൈഡർ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഇനിയും എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒന്ന്,
അടുത്ത നാളുകളിൽ വളരെ അധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സാധ്യതകൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. എന്നിരുന്നാലും നമുക്കറിയാം മനുഷ്യന് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഹാവ് ഗോട്ട് ഇന്റലിജൻസ്. പക്ഷെ ഈ ഇന്റലിജൻസ് ഹൗ ടു ഗിവ് ടു ദ മെഷീൻസ്. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റംസിന് നമുക്ക് ഒരു സെർട്ടൺ ലെവൽ ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഫോർ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. Whereas in artificial intelligence ആ ഒരു എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നിയർ ടു ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസ് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെ പോലെ ചിന്തിക്കാനും അതനുസരിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും പറ്റുന്നത് പോലത്തെ ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വരിക. അതേപോലെ ഡാറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റും പ്ലെന്റി ഓഫ് ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്കറിയാം ഒരു ഡാറ്റ ലോസ് സ്കാമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മീഡിയയിലൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ്. നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോമെട്രിക് ഡാറ്റ സെറ്റ്സ്, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട പേഷ്യന്റ് ഡാറ്റാബേസ്, ഹോസ്പിറ്റൽ ഡാറ്റാബേസ്, ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റാബേസ്, സെയിൽസ് ഡാറ്റാബേസ്, ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഡാറ്റാബേസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രെമൻഡസ് ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിലെ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ധാരാളം ബിസിനസ് മോഡൽസ്, ഡെവലപ്മെന്റ് മോഡൽസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ മോഡൽസ് ഒക്കെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഇതിനോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ശാഖയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിൽ ധാരാളം അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് മേഖലകളിലായിട്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികളുടെ പാഷൻ ഏത്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏത് എന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓവർ ദ ഇയേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഈ മേഖലയിലെ വിവിധങ്ങളായ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു Dr. Ajith Chandran. Ajith Chandran, are you there? Yes, I am very much here. Okay, so let me introduce him. Dr. Ajith Chandran has more than 30 years of experience as a technocrat in the electronics industry, which include reputed companies in the public sector, private sector, and multinationals. And he has industrial exposure to electromagnetics, embedded systems, IoTs, process instrumentation, control, head of new product device and technology developments, operations development, etc. Currently, he is holding the position as Director Technical of an Indian multinational with headquarters at Bombay. I welcome Dr. Ajith Chandran for giving a brief introduction to the various industrial opportunities for electronics and communication engineering, as well as for artificial intelligence and data science. Over to Dr. Ajith Chandran, please. Good evening to all of you, and I hope you are having a nice evening. Ipo endutha samsarikan paranjirikkunna, it is about two things which are interrelated. One follows the other. That is about artificial intelligence and data science, which comes out of electronics and communication. Electronics and communication engineering, it forms the basis of that, and many others. As our HOD was talking, I could see many messages popping up. That is, how is how is ECE different from electronics? So I'm given around 7 to 8 minutes. So I will like to structure my talk in this way. First, I'll emphasize the importance of electronics and communication in the present scientific world. Okay. Then I'll discuss about the various applications. A myriad of opportunities are waiting for the people who pass out in electronics and communication engineering. Then I'll have a brief peep into the academics. What are the higher studies that an ECE BTech can follow for MTech? The most important thing is, somebody is wanting to know about game developing scopes. That also will cover. Definitely I'll cover that. If anybody wants to know more, please send messages. Okay. Appo adu kazhinja different opportunities that are waiting. Appo nammal ipo samsarikkumbo the student enrolls into electronics and communication engineering and also into AI and data science. Now we have to think 4 years ahead. 4 varsham kazhinja what would be the scenario? Like when I joined, see, actually, incidentally, David sir, the principal of Palai, was my professor during my College of Engineering days. And I respect him a lot. Greetings to you, sir. And so with that onset, I can tell you that there was a talk about comparison of electrical and electronics and communication engineering. See, electrical engineering has grown with electronics. And that's why, of course, it was renamed when we were
Actually, we were just around when we joined engineering, that is maybe in 86, 84 or something. Electrical engineering got renamed as electronics and electrical electronics, because without electronics, electrical engineering cannot survive in this world. All controls, drives, stepper motor drive, linear motor drives are all VFC, variable frequency drives or variable voltage drives. Everything you find electronics. You cannot live without electronics. It's as simple as that. As Sunil Varia, my colleague was saying, electrical engineering has to supply the juice, the electricity for all the electronic systems to work. But in turn, electronics engineering is giving back the controls, the embedded controls, almost everything that needs to sustain the electricity. So it's a kind of vicious circle. Electricity is needed for electronic devices and systems to start. Once started, it controls the electrical systems all over the world. Like as you know, in this COVID conditions, you know, the electricity meter unable, especially in Thiruvananthapuram, ഇവിടെ ആർക്കും വരാൻ പറ്റുന്നില്ല വീട്ടിൽ. കാരണം എന്താ? It is locked down due to the pandemic, the COVID outbreak. അപ്പോൾ ഈ അനലോഗ് മീറ്റേഴ്സ്, പ്യൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ മീറ്റേഴ്സ് വെച്ച് അവർക്ക് റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. So crude techniques are being used, but there are smart meters which push the data to the cloud. അതൊരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് for engineers who are coming up after 4 years. That is, we are talking about 2025 or something like that. So even those parameters of electrical are all totally controlled by electronics, to so much extent that KSCB is even sometimes preferring or even equally preferring electronics engineers to the entry-level PSC. As you may see, in some cases there was some kind of, in the queue, I don't remember, if memory serves me right, there was a clash. Electronics engineers were specifically called for PSC for recruitment into Kerala State Electricity Board, if memory serves me right, or something like that. So why those students who are asking questions? Because in electrical energy is obviously required to start, but after starting, then it's up to electronics to control everything. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ those old days when I was with David sir as a student, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ സോൾഡറിങ് ആയാലും കോമ്പണൻസും ഒക്കെ വെച്ച് we had to solder everything and make circuits. So a very laborious process. Sometimes we get a finger burn, sometimes you get a fuse blown out, sometimes you get so many problems. So now, എന്നിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ you need to rewire everything, or jumble of wires have to be plugged out. Then it's a mess. Then for a small problem to identify, it takes a lot of time. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, friends. Now things have totally changed. Now, sitting in Antarctica, if you have an internet connection, you can change the gain of an amplifier in Trivandrum. As simple as that. But നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു crude work ഒരുപാട് കുറഞ്ഞിട്ട് intelligence ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. You can use your intelligence, your brain power, sitting at your home also. You can operate a machine, or rather a machine as well as a system to correct it. The Parayamani Uruvarund, I am only given 7 minutes. It's my favorite, it's my passion to talk about electronics and communication. The scope is so vast. Mechanical on the electrical engineering has been redefined or renamed as electrical electronics. Mechanical, we have mechatronics. In computer science, there are definite papers on electronics, and so on and so forth. That's all I can say in short. We have electronics and communication engineers working. In the applications, applications in communication engineering, in smart cities. Pass out the boom of smart cities will be there all over the world, in India as well as in the rest of the world. The electronics and communication engineers have a big role to play because of the concept of Internet of Things, which you see on my back. Internet of Things, electronics is very important. Embedded systems. But crude item solder test it's all embedded now. Just push the thing and it gets changed. With a platform like a circuit like this, I don't have something nearby. Circuit is built and you have to change them. You don't have to solder much nowadays. That's an advantage that you will enjoy, which we didn't have. In our generation didn't have. We had to work in a crude manner. Crude, it was a matter of prestige. So the matter of prestige is you can do things without entering into the nitty-gritties of that. Smart cities will take in a large numbers of ECE engineers for maintaining networks, for maintaining communication systems, for various
gadgets, so many things are there. There's bus rapid transport systems, then boom barriers, then IoT, all are IoT based, and IoT at the ground level, it's mostly electronics and communication engineers who are in the embedded domain. Speakers, it's all now going to a hybrid world, multidisciplinary world. Nothing can exist in itself. All disciplines come together to solve a problem. So that is the concept. That's why electives are, we have, as I came to know from David sir, there are minors also. When you study one subject, you study in minors of other subjects. Anyway, I don't want to drift away. About smart cities is one thing, which includes almost a myriad of things like hardware supply, hardware design, then communication systems, then networking, then various devices, various sensors, of course, connecting of sensors. It's in vehicle tracking systems. As you may know, your school buses, college buses as a mandatory thing, BTS, vehicle tracking systems. Many engineers are working, electronics engineers are working to make it better and better. The tracking the whole bus is under the control of the fingertips, the mobile. That is engine performance, brake fluid, everything can be known by the administrator of the buses. So anything goes wrong, he can push an alert. And driver behavior, the harsh braking, everything goes into that. Everything goes into that. So electronics and communication engineering is the engineering of the future. At the same time, if some of you would like to have made up your mind into a branch, because academics further we have digital signal processing, IoT and the systems, control engineering, in applied electronics and instrumentation. These are all offered as MTech subjects by CTU. There are many others like deep learning, machine learning. Machine learning and you have the machine and you learn it through embedded program. How can you improve it? How can you improve the performance? Deep learning and deep learning is a concept of programming and learning how things work. For example, you have a remote on the AC. You forget the remote. You can learn that remote using electronics and make another remote. That's a simple example of deep learning. There are various things in that. Again, time is a factor here. We have VLSI designs, as our HOD sir has told. Automotive electronics is a major area where you can contribute. Infotainment, automotive electronics. Of course, the power systems, solar power systems, IoT based solar power systems. Every solar panel becomes a node. You have to do the networking, you have to do the circuits, you have to do that modules, that IoT modules there. You name it, it's there in electronics. Artificial intelligence specialization. Artificial intelligence MTech programs BTech start. We don't have time to wait. Maybe 7 years, demand is so high that the country cannot wait. That's why BTech level specialization. Robotics, artificial intelligence, data science, I don't think the syllabus is out. The syllabus is very electronic subjects will be covered. Easy subjects cover at one point of time you'll be specializing in AI and this data science. So they are the two sides of the same coin. About easy applications I mentioned, and then the various academic pursuits that you can do in every industry, whether core industry or electronics industry. And of course, I forgot to tell you, I'm sorry, applications where you can become an entrepreneur itself on passing out. You don't require much of about 1 lakh rupees or 50,000 is only required to start your own. The government aided, incubation centers are there. There are so many of them there. One of them in Trivandrum, Technopark, we have facilities for imbibing engineers. And the government also feels that engineers should be employers also from the beginning. For engineer and a creative, let them give employment more. Electronics and communication is a good field for that, because other fields in the core sector like mechanical and civil, you cannot be alone. You need
To become an entrepreneur, you need something big in your hands, as the respective speakers said. This electronics are problem illa. With the advent of embedded electronics, embedded systems, you can have your own, enterprise and start on your own. Entrepreneurship is possible. Make in India policy of the government. That in the right time. Lot of make in India opportunities will come. Production engineering. EMS, EMS, electronic manufacturing services are booming up. Even in Bangalore, there are so many of them. Then PCB designs, so many opportunities. Gaming, as some of you want to know, gaming opportunities, so many. Embedded controllers. When IoT, you can control things like irrigation on a far level. Even electronics now always, you feel that is always in a low power sector. Now high power lines kude PLC vadi namukku signals അയക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ GPS വഴി എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരു സിം ഉള്ളത് ഓവർഹെഡ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് പവർ ലൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വഴി PLC വഴി നമ്മൾ ഡേറ്റ സെയിം പവർ ലൈൻസ് കൂടെ ഡേറ്റ അയക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി ആയി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് ഡെവലപ്പായി വരികയാണ്. ഞങ്ങൾ പഠിച്ച കാലത്തെ പോലെ അല്ല ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അടുത്ത ബ്രാഞ്ചായ അത് ആദ്യം MTech ഒക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു. അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അത് BTech ലെവലിൽ തുടങ്ങുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ്, വി ഗെറ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഏർലി, ക്യാച്ച് ദ യങ് എന്നുള്ള പോളിസിയിൽ. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ഓയിൽ ഓഫ് ദി 21st സെഞ്ചുറിയുടെ ഓയിലാണ് ഇൻഫർമേഷൻ. എന്നിട്ട് അനലിറ്റിക്സ് ഇസ് കമ്പസ്റ്റൻ എഞ്ചിൻ. ഇഗ്നിഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് കമ്പസ്റ്റൻ ഇത് അനലിറ്റിക്സ്. ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ട് ഒരു യൂസും ഇല്ല, വലിയ യൂസ് ഇല്ല. അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്താലേ അതിന് യൂസ് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് AI ഡേറ്റാ സയൻസും. AI അതിന്റെ എസൻസ് ആണ് ഡേറ്റാ സയൻസ് ആൻഡ് അനലിറ്റിക്സ്. AI ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും? ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ടു അച്ചീവ് ഇന്റലിജൻസ് and make things autonomous. It is distinctly different from the normal computing. Normal computing hardware orientation ഉണ്ട്. ഇതിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്കിൽസ് ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. എംബെഡഡ് സ്കിൽസും സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്കിൽസും. അപ്പോൾ ഇതില് നമുക്ക് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് we can term as a tool for creating better products and imparting them with autonomy. While data science is a job that performs analysis of data. അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് കണ്ടൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ്. AI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് പറയുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ്, എൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്പാര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. AI പ്രോഗ്രാം ആണ്. ഇപ്പൊ ഒരാള് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ലാപ്ടോപ്പ് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ രാവിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പോവും, പിന്നെ തിരിച്ചു വരും, ലഞ്ചിന് പോവും. എങ്ങനെ ഇഫ് വർക്കിംഗ് ഫ്രം റൗണ്ട് ദി ക്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ത്രൂ ഡീപ് ലേണിംഗ് ആസ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നിക്, the SPARA program, which is an AI program that resides in the computer, will study your pattern of behavior. Heuristic approach വഴി ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ automatically will go to standby, thus saving energy. As Sunil Vaidya, my colleague, has told, energy is always a premium. So we save energy by shutting down the computer without you knowing it. ചായ കുടിക്കാൻ പോകുന്ന സമയം സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ഡേറ്റ എടുത്ത് ആ സമയത്ത് അതിനെ സ്റ്റാൻഡ് ബൈയിൽ കൊണ്ടുപോകും. ചായ കുടിച്ച് വരുന്ന സമയം ഏകദേശം അറിയാം. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് തനിയെ ഓൺ ആവും. ഇതൊക്കെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയാണ് ഡേറ്റാ സയൻസിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് മെറിയഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയാലും ഈ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ്, ഒരു വൈറ്റ് കോളർ വർക്കേ കാണുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ്, അതായത് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിൽ പോയാലും 1800 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ EC എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ 20 ഡിഗ്രീസ് 18 ഡിഗ്രീസിൽ ഇരിക്കാം. ഇരുന്ന് ബ്രെയിൻ ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രെയിൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റിൽ പോകേണ്ടി വരുള്ളൂ. അതാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഒരു ഗുണം. പക്ഷെ പോണ്ടി വരില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ട് ഇതിന്. പക്ഷെ ഇത് ബ്രെയിൻ കുറച്ചുകൂടെ ഹോട്ട് ആവും മറ്റേതിനെക്കാട്ടി. മറ്റേത് കുറെ കൂടെ ഇപ്പൊ സുനിൽ വാര്യർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സിലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ യു കനോട്ട് സീ എനിത്തിങ്, ഡിയർ ബോയ്സ്, യു കനോട്ട് സീ എനിത്തിങ് ഈവൻ വിത്ത് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദി മൈൻഡ് ഓൺലി, ഇൻ ദി ബുക്സ്. ഫെർമി ലെവലൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇലക്ട്രോൺസ്, പ്രോട്ടോൺസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ വേറൊരു ഫീൽഡ് ഞാൻ മറന്നു പോവാണ്. ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇസ് എ ബിഗ് ഇൻടേക്ക് ഫോർ
electronics and communication engineers. Biomedical instrumentation ഒരു academic pursuit ആണ് PG ലെവലിൽ. ചില സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ബിടെക്കും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആളുകളെ ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഈ മെഷീൻ ലേണിങ്ങും ഡീപ്പ് ലേണിങ്ങും എല്ലാം ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. ഇപ്പോ ഡേറ്റ സയൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ടറിൽ മാത്രമല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുന്നത്. യു ഗെറ്റ് എ മിറേഡ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ്, റോബോട്ടിക് പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ ഓട്ടോമേഷൻ, കാർ ഓട്ടോണമസ് കാർ ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട്, ഓട്ടോണമസ് കാർസ്, ഡ്രൈവർലെസ് കാർസ്. അത് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ഇതൊക്കെ യുടെ ഭാഗമാണ്. ഡേറ്റാ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന പാർട്ടാണ് ഡേറ്റാ സയൻസ്. അതിന് വളരെ വലിയ റോൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. R&Dയിൽ, ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല ഇൻഷുറൻസ്. പണ്ട് ഈ അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബ്ലാങ്ക്. ഇഫ് me and my friend drive differently, I am a harsh driver and he drives smooth, both of us conventionally has to pay the same premium. Ipo anganella, with the driving habits are studied. If I am a nice driver and I take care of the car, I may pay a lower premium for the same segment of the car as my partner, as my friend. Angane kore karyangalundu. Pinne customer relations improve cheyanayittu data science using. They will be a consultant that which product to buy and all that. Healthcare ക്യാൻസർ റിപ്പോർട്ട്സും ഇത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിപ്പോർട്ട്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഡോക്ടറിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ ഡേറ്റാ സയൻസും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് അനദർ ഏരിയ വേർ യു ക്യാൻ വർക്ക്. പേപ്പർലെസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, പിന്നെ എയർലൈൻസ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് വരും. പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നിഷൻ പഠിക്കേണ്ടി വരും. ഇന്റലിജൻസ് ഇസ് ദി മെയിൻ തിങ്. ഹ്യൂമൻസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഈ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. പക്ഷേ അത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് വിൽ ഓൾസോ ഓൾവേസ് ബി ദെയർ. ഇതിലെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ ഈസ് എമർജിംഗ് ബ്രാഞ്ച് ECE. Go for ECE if you have not decided which branch to specialize in. If you want to taste everything, it's like a menu. If you like chicken fried rice, go for that only in the menu. If you want to taste everything, that is ECE for you. ECE will give you a taste of everything. Nothing works without ECE. Summing up, I'll tell you like this. Electronics and communication engineers required in smart city projects coming up already and in a big way after 4 years. Then in vehicle tracking systems and other automotive systems. Number 2. Third, product manufacturing and product development. Electronic manufacturing services, another area. Then in avionics in Department of Space, there's a branch called avionics, which is a specialization of electronics, which is capturing people, engineers for the space applications. As we saw a space launch, SpaceX you saw. Without electronics and communication, the space launch would have been possible at all. With telemetry, that is where you found the success of telemetry in the SpaceX launch. What is telemetry? Is nothing but electronics and communication. My companies like Vodafone, Idea, all those things, they also need you. Then this AAR, and that also is communication. Then transport systems, shipping and endless. All core sectors need you. They take around 200, 300 or 500. SAIL, ONGC, NTPC, GAIL. The list is endless.